This is the way I have been using to solve the problems of the people who are doing good deeds. Not easy to understand. Even if you understand, not easy to practice. That's why we need teamwork. If we are doing good deeds together, we can learn from each other, we can help each other. In this way, we can understand and get success in practice also. I myself can understand and practice because of learning from many people and allowing everyone to do good deeds together with me by using the Bhava Center also. I allow many people to teach meditation freely in the Bhava Center. In this way, I myself can teach more and more deeply also. I get the same reaction of allowing me to teach in more and more places. You should share your understanding for the others about my explanation. Bằng cách này, thầy có thể đây là cách mà thầy đã và đang sử dụng để có thể giải quyết các vấn đề của mọi người, những người mà đang làm thiện pháp. Điều này thì không dễ để hiểu, ngay cả khi mà bạn có thể hiểu được. Thì cũng không dễ để có thể thực hành. Đây là lý do mà chúng ta cần phải làm việc đội nhóm. Nếu như chúng ta có thể làm việc cùng nhau, chúng ta có thể học hỏi cùng nhau cũng như giúp đỡ lẫn nhau. Bằng cách này thì bạn cũng có thể hiểu được và thực hành
bản thân thầy thì có thể hiểu được và thực hành như thế này bởi vì thầy đã học hỏi từ rất nhiều người, cũng như thầy cho phép rất nhiều người để có thể làm thiện pháp cùng nhau, cùng với thầy và bằng cách sử dụng trung tâm Tabawa nữa. Thầy cho phép rất nhiều người có thể dạy thiền một cách tự do tại trung tâm Tabawa. Bằng cách này thì bản thân thầy cũng có thể dạy nhiều hơn và sâu sắc hơn nữa. Thầy cũng có thể nhận được phản ứng tương tự. Thầy được cho phép để có thể dạy ở nhiều nơi hơn. Nếu như thầy không cho phép những người khác làm thiện pháp thì bản thân thầy cũng sẽ gặp khó khăn trong việc làm thiện pháp một cách tự do. Và bạn cũng nên chia sẻ cái hiểu của mình cho mọi người khác về sự hướng dẫn của thầy. Can you share your understanding? Yes, I'm thinking. Yes, as much as you can. Most difficult sharing. So I understand that being able to understand Dhamma and following the middle way is not easy. This is the reason why we have to keep precepts, practice meditation, and do limitless good deeds in order to help ourselves to follow this path better. And because everything is cause and effect, if you allow the others to do what they wish freely, you can also do what you want freely. And by learning from others, a person can be able to do better, and the other can learn from as well. And this cause and effect, this understanding about cause and effect can be applied in practicing meditation or doing good deeds together. Is it correct? Dạ, thì con có chia sẻ với thầy đó là theo như cái hiểu của con thì việc hiểu được Pháp cũng như là có thể đi theo được con đường trong đạo thì là một điều không có dễ dàng. Và chính vì điều này nên con sẽ cần phải giữ giới, thực hành thiền và làm các thiện pháp không giới hạn một cách nhiều hơn nữa để có thể giúp cho bản thân con được vững chãi hơn khi mà đi theo cái con đường này. Và con cũng hiểu rằng là bởi vì tất cả mọi thứ thì cũng chỉ là nhân và quả, hành động tương ứng ngược lại mà thôi. Cho nên nếu như con nói ví dụ là thầy đi, nếu như thầy có thể cho phép mọi người được làm những gì mà mọi người muốn ở trung tâm Tabawa một cách tự do, thì bản thân thầy cũng sẽ làm được những gì mà thầy mong muốn một cách tự do. Thì đây là nhân và quả, và điều này thì cũng được áp dụng tương tự đối với việc làm thiện pháp và hành thiền cùng nhau. Nếu như mà chúng ta học hỏi từ những người khác
thì họ cũng có thể học hỏi từ chúng ta trong việc làm thiền pháp và hành thiền. Thì đây là chia sẻ của con. Theodore said about nothing is impossible. Everything is impossible. Because of not knowing the truth of everything is changing selflessness, impermanent nature. Because of ignorance and attachments, because of not knowing clearly about ignorance and attachments, so we are suffering. We are facing with difficulties, problems, worry, fear, upside down in our life. So Sayadaw was the same with us before. Sayadaw tried to explain about his life to be able to let us know we are the same. We are, because of attachments as human beings or beings or non-living beings, we all are the same because of just cause and effect of every changing selfless impermanent natures. This is the truth Sayadaw could know it by his own practice, seriously, continuously, when he got the chance to practice Dhamma. Because of to find in the truth, nothing is impossible, Sayadaw tried to work very hard. Even he didn't know when he's a lay person, by reading about books, by trying hard to do whatever he can do, like in education, he tried hard to become educated people. In being business, he also tried hard to become one of the success, smaller success business owner. And helping people is one of the most desires that God in his life person. He also tried hard to do it. But whatever he tried to do, he was not satisfied because of not knowing the truth. The truth of not everything is nothing. Everything is just cause and effect. Because of not knowing the truth of Kami Lord, just only practiced, Sayadaw could get the chance to experience the truth clearly and deeply. And the truth is simple, easy, but cannot say by words. You should pay back by your own practice. Practice makes perfect. This is what Sayadaw try hard to remind us in every teaching, every present teaching. So this is the way Sayadaw try to teach us to solve our everything in our life by the more. So to be able to do it in practical way, we should be able to get involved with Buddha, Dhamma, and Sangha. The more we could sacrifice our life to volunteer, to donate our body and life or our belonging to Buddha, Dhamma, and Sangha, the more we try to attach our Buddha, Dhamma, and Sangha, we can be able to detach from ourselves. We need to detach from ourselves by attaching on Buddha, Dhamma, and Sangha. And to be able to detach from Buddha, Dhamma, and Sangha, we also need to detach ourselves. So
again, Sayadaw tried to remind everything is possible to do. There's many people who can be able to listen or concern with Sayadaw teaching, but the thing like nearly most of the people will get the rejected mind or easily to give up before they could get success or make progress in their practice. But Sayadaw will always go ahead to show the example, try to do more and more to make the teaching or the middle way become easier for all to practice, to keep going on, to believe. Just only doing is believing, seeing is believing. Everything is impossible. The thing we need to do is keep going on, just continue, and we need teamwork. We cannot get success by ourselves because of our own attachment and ignorance. We need to do together. But by doing together, we may get a lot of difficulty, conflict, fighting, a lot of defilement. But this is the way this is the only way we need to do. By teamwork, we can learn from each other, we share each other, and we get success by doing together. So the teamwork should be done by Taqwa organizations under Sayadaw teachings. And again, nothing is impossible, everything is possible. We just need to continue our practice. We have no choice. We just need to continue. And for sure, in the right time, we can get success. And we need to keep going on in practice mindfulness attachment. Whatever we do, we need to detach everything, everyone, every situation, time and place. So, do you have more? Correct. There is no more reason. You can understand, but you need to practice. All teachers in all years in 10 minutes. Dạ thưa con xin được chia sẻ một số những điều mà con có thể hiểu hoặc là nhớ về lời giảng của Ngài. Dạ thì hôm nay bài giảng của Ngài thì nói về việc là chúng ta chịu khổ đau hoặc là bất cứ vấn đề thăng trầm, khó khăn, đau khổ, sợ hãi vân vân trong đời sống mình thì nó cũng đến từ do vô minh và dính mắc của bản thân mình. Chúng ta cần phải chấp nhận là chúng ta có vô minh và dính mắc. Để con thực lại là con cũng không có thể nào dịch nó từ cái bài đến nói tiếng Anh của con được. Và Ngài Thiền Sư nói rằng là Ngài cũng muốn được chia sẻ đến tất cả những người nghe, đến hội chúng rằng Ngài cũng đã từng như thế. Ngài cũng đã từng có những cái khó khăn vất vả và khổ đau khi Ngài là cư sĩ hoặc là khi là Ngài chưa có cơ hội được nếm trải hương vị của Pháp Bảo. Ngài cũng đã từng phải đọc rất nhiều sách vì Ngài thích đọc sách. Và trong số những quyển sách mà Ngài đọc thì nó có một cái lý thuyết là không có gì là không thể, mọi thứ đều có thể. Và vì lý thuyết đó nó ăn sâu vào tiềm thức của Ngài nhưng mà không phải lúc nào cũng nhớ. Nhưng mà đâu đó Ngài vẫn cứ biết về cái câu nói đó, nó vẫn vang vọng. Và như vậy thì Ngài đã quyết định cố gắng hết sức trong cái con đường học vấn của mình để trở thành một người có giáo dục, có học thức. Và khi mà Ngài ra làm kinh doanh thì Ngài cũng rất là cố gắng nỗ lực để có thể trở nên một nhà doanh nghiệp thành đạt. Và đến khi mà nhưng mà trong cái tâm trí của Ngài thì lúc nào Ngài cũng mong muốn là giúp đỡ mọi người. Đó trở thành một trong những kim chỉ nam trong cuộc đời của Ngài.
Và khi còn cư sĩ, khi mà chưa từng trải nghiệm về hương vị của Pháp thì Ngài cũng giúp đỡ mọi người, nhưng mà Ngài cảm thấy Ngài chưa có thỏa mãn, Ngài chưa có thành tựu trên bất cứ những công việc hoặc là những cơ hội mà Ngài đã trải qua, như trong con đường học vấn, như trong công việc kinh doanh, hoặc là như trong công việc giúp đỡ mọi người, thì Ngài đều không thỏa mãn hết. Và khi mà Ngài có cơ hội tìm ra sự thật bằng sự thực hành thiền tập, bằng sự trải nghiệm về giáo pháp, nó đã làm thay đổi cuộc đời của Ngài về cả tâm trí lẫn cuộc đời, lẫn những cái tài sản và những cái vật dụng mà Ngài có, thì Ngài đều cống hiến hết cho Tam Bảo. Và như vậy thì Ngài cảm thấy thỏa mãn. Và giờ đây thì Ngài mong muốn hướng dẫn, chia sẻ lại giáo pháp này được lan tỏa đến rất là nhiều các vị thí chủ, các vị thiền sinh, các vị phụng sự, tình nguyện viên, những ai mà có cái nhân duyên đặc biệt với Ngài, không có một cách không điều kiện, không giới hạn về con người lẫn nơi chốn, thời gian, không gian. Nhưng mà thật sự thì giáo pháp của Ngài chỉ dạy nó đơn giản, dễ nói nhưng khó để thực hành, và Ngài chú trọng vào pháp hành. Có rất là nhiều người có nhân duyên với Ngài và cũng đã từng tháp tùng Ngài, nhưng mà một thời gian nào đó thì họ sẽ dừng lại. Khi mà hầu hết khi gặp khó khăn thì họ sẽ quyết định dừng lại. Nhưng mà Ngài thì Ngài vẫn đi tiếp, Ngài vẫn muốn tiếp tục nỗ lực cho những ai mà đang dừng lại, và để là cái sự hướng dẫn và giảng của Ngài và con đường Ngài đang đi nó trở nên dễ dàng hơn cho những người tiếp theo. Và Ngài cũng chỉ ra rằng là chỉ có sự thực hành mới dẫn đến sự hoàn mãn trong pháp hành. Và cái mà chúng ta cần phải chi trả cho cái sự thực hành của mình chính là phải tiếp tục thực hành liên tục, không gián đoạn, không ngừng nghỉ, và phải trân quý giáo pháp, thực hành một cách cẩn trọng. Và trong một điểm nữa mà nó trở nên cốt lõi, đó là sự thực hành theo đội nhóm. Không những là thực hành chánh niệm và xả ly cho mình không, mà phải cho tất cả mọi người bằng cách làm việc đội nhóm, làm tất cả mọi thiện pháp, không có giới hạn. Và đương nhiên là khi thực hành thì cùng với nhau thì chúng ta sẽ phải đối diện với tâm của chính bản thân mình, và còn có tâm của tập thể, của đội nhóm, của những nhân viên đi theo mình. Thì nó sẽ có rất nhiều những cái phiền não, khó khăn, vất vả, những cái sự đấu tranh lẫn nhau. Nhưng tất cả mọi thứ nó đều cũng sẽ kết thúc vào cái thời điểm của nó. Không có gì là mãi mãi, và cũng không ai là trường cửu cả. Tất cả đều là chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường, vô ngã, luôn thay đổi. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác là phải tiếp tục pháp hành này cho đến khi chúng ta cảm thấy thỏa mãn về nó. Và Ngài Thiền Sư luôn ở đó để có thể dẫn dắt, chia sẻ, giúp đỡ, nâng đỡ và hướng dẫn, và cũng như là đào luyện cho chúng ta khi mà chúng ta vẫn còn cơ hội nhân duyên thực hành với Ngài. Và sự thực hành chánh niệm và xả ly thì cũng chỉ là đây là con đường trung đạo để chúng ta có thể hiểu được và thành tựu trong giáo pháp, vượt qua khỏi mọi nỗi khổ đau, khó khăn, vất vả, hoặc là những cái đau đớn của bản thân mình, của tất cả mọi người. Thì chúng ta chỉ có một con đường thôi là thực hành pháp, thực hành một cách liên tục, cẩn thận và không gián đoạn. Chúng ta phải dám để thực hành. Thì con cũng xin được tóm tắt cái phần con trình bày lại với Ngài về cái hiểu bằng tiếng Anh. Thì Ngài có nói với con rằng là con cần phải thực hành thêm nữa để có thể trở nên thành thục hơn cho pháp hành, và biến nó trở thành cái sự cái trí tuệ của chính bản thân mình.
shared already. Do you want others to share? Your difficulty. My difficulties? Well, I wasn't sure if you can read my mind or Onglin texted you. But I texted Onglin this morning and I say, this is going to be my last Dhamma tour. Yeah. Chị với nhà chị vẫn kêu là last Dhamma tour. Hả? This is the second time she used to say the last Dhamma tour. But you must fight against. Yeah, your brother is just like you. It is the same because of not easy to work for all. To represent the Buddha Dhamma and Sangha is Yeah. really challenging. That's why if we can detach from our side, we dare not do. Because we are easy to work only for ourselves, only for our family members. Maybe more easy only for our country, not for all. Yeah, I contemplate on Seattle's lecture about, I can't remember which day it was, but you said just because we sit and close our eyes, it doesn't mean we are meditating. So I asked myself, what are we doing here? Like, most of us sleep. We're not meditating. Cannot sleep all the time. Sleeping and meditating, because not easy to practice like this. Not normal. Sleeping time, eating time, nothing is normal. So really difficult to practice like this. I understand it is difficult. There are foundations that we all need to practice. It's like going to kindergarten and then you move up the class. It seems like the basic foundations of a little bit less selfish is not even there. So how could we get to non-self? No. The more we know about ego or selfishness, the more we can detach from ego or oneself. In this way, the more we can understand, the more we know the side effect of self, the more we want to be free from self. In this way, there will be more and more selflessness in our center. Yeah, I think Sukuyo, maybe you can translate as we speak so that we don't lose all the contents. Rồi Cô cái có, đầu chị chị nói, con có micro không? cái đầu chị nói ra em. Ok, never mind. Con với thiền sư thì đang trao đổi về việc là ngài muốn hỏi là con gặp khó khăn gì trong cái công việc của mình. Thì con có nói với ngài thiền sư là không biết là ngài có thể đọc được tâm của con hoặc là ngài nhận được tin nhắn của ông Linh chẳng hạn. Vì sáng nay thì con có nhắn với ông Linh rằng đây là chuyến Dhamma tour cuối cùng của con và sẽ không còn chuyến Dhamma tour nữa. Thì có thể là ngài mong muốn là ngài muốn tìm hiểu xem là những cái vấn đề khó khăn mà con phải gặp phải. Thực ra thì con có nói về một cái bài pháp mà ngài giảng đó là không phải là chúng ta nhắm mắt là chúng ta hành thiền. Thực ra trong đội nhóm của chúng ta thì nhắm mắt rất nhiều nhưng hành thiền rất ít. Và con thực sự là không tìm được mục đích
của việc để mà lan tỏa giáo pháp. Thì Ngài mới nói là con có nói là nếu như mà mọi người thực tập vô ngã thì ít nhất thì cũng phải có sự bắt đầu về bỏ đi những cái ích kỷ của mình càng ngày thì mới càng có thể trở nên có thể hiểu rõ ràng về vô ngã. Nhưng mà Ngài nói là để mà chúng ta hiểu về vô ngã thì ta phải thấy rõ ràng về cái ngã. Thì đó là con đang trao đổi với Ngài. But in order to see the ego or the self, we have to be mindful. You have to practice mindfulness. Otherwise, you will not be able to see. We should not reject collective mind. If we are connecting with selfless mind, the power of selflessness, our mind will be more and more selfless. Only by connecting. If we are staying under the sunshine, we can feel the power of hot from the sun. But I have also seen people from the first Dhamma tour to the second Dhamma tour, the self got stronger. The self got more and more. It's like they think they know everything about non-self, and because of that, they become even more selfish and more of the self rather than being non-self or less. Even though they come into contact with in the same contact with the power of selflessness, but what is the reason that the selfishness increases? The attach on the ego increases, but not decrease. Is that because of now we think we understand about non-self? Now we think we are meditators. Now we think we are doing good deeds. So that is why we are something good. We are something better, and that self got increased and increased more. Con muốn nói với Ngài là nếu như mà Ngài có nói là vì khi mà chúng ta tiếp xúc với vô ngã, năng lượng của vô ngã, thì càng ngày chúng ta sẽ càng ít đi sự dính mắc vào cái ngã, và chúng ta sẽ đến gần hơn với lại vô ngã. Nhưng mà con muốn hỏi Ngài là có những quý vị đi tham gia chuyến Dhamma tour đầu tiên và quay về tham gia chuyến Dhamma tour thứ nhì thì cái ngã lại càng tăng trưởng hơn, thay vì là nó ít đi. Và họ sử dụng việc hiểu biết về hành thiền, hiểu biết về vô ngã giống như là một cái bằng khen, một bằng chứng minh rằng tôi là một thiền sinh, tôi là người biết về vô ngã. Thì như vậy thì cái sự tăng trưởng về cái ngã nó lại càng tăng hơn nữa, thay vì là nó có sự chuyển hóa hoặc là nó giảm bớt đi. But we are doing good deeds together. If no one know about the power of self, increasing the power of self, the power of self or ego will be more and more. Knowing is the cause of reducing the power of self or ego. Only for me, concerned with the power center, I'm the founder, I'm the leader. That's why I know about the ego of my followers very well. But I forgive. But I understand. If I don't understand about their selfishness, they may not know because they are followers. Only by knowing about the selfishness of my followers, my understanding can spread to them. Only when I understand, they can understand. The more I understand, the less they understand. This is the way of
This is the natural way of solving the problem by Dhamma. You don't understand, that's why. Of course I don't understand because This cause and effect you don't understand. You understand about selfishness, but you don't understand how to use that knowing. What is the power of knowing about selfishness? so how do I use that power? You should continue doing good deeds. With detachment from the understanding of meditator, normal meditators or donor. Like detached from the understanding of. It is easy to know about the mistake or weakness of someone, but it is difficult how to use that knowing. What is the power of knowing like this? We don't know. That's why we don't want to know what is bad, what is wrong. We want to know only what is good, what is great. That's why many meditators are practicing in the wrong way. They think they are right because they think I already got enlightenment, I am following the right way, I am meeting with the right teacher. This is very easy to understand like this, but most of that understanding are not right. Not easy to get enlightenment. Not easy to meet, to understand a skillful teacher. Not easy to follow the middle way. More difficult to teach about middle way. So I can learn about the middle way by knowing the misusing of this way and that way. In the beginning, middle way is difficult to understand, but middle way is not this way, not that way. That's why, without knowing about this way and that way, without knowing the weakness of this way and that way, we will never know about middle way. Knowing about selfishness or self is useful to know about selflessness. The more we know about self, the more we are near to know, the more we can know about non-self. When we know %90 about self or ego, we can know about 90% of selflessness. Without knowing self, we will not know the real. Without knowing this, weakness or faults of the self, we can never know about the completeness of non-self.
So the more we are knowing about selfishness, the more we are near to know about selflessness. This theory is difficult to understand, but this is sure. What you are doing is right, what you are knowing is right, but you don't know how to use your knowing about ignorance and attachment and mistake of the other. So my question is still, how do I use it? Practice. You cannot understand without practice. You must continue doing like this. Well, I understand that because of lack of practice and I need to practice more. So I wanted to go to Myanmar and attend a more intense meditation retreat. I need to practice meditation seriously in a more intense retreat. That is the reason why I cannot use, even though I know. And that is the answer that I have to find for myself. You will not be able to tell me how to use other people's weaknesses or ignorance. You just said that I need to practice, and so I think the way to practice is I need to attend more serious meditation retreats. But if you must do both, doing good deeds like this and practicing meditation seriously. If you are doing only by practicing meditation seriously, you are sure not to get success. I have many experience because people attached to use only one. If they are practicing meditation seriously, they will not do good deeds like this. If they are doing good deeds like this, they will not practice meditation seriously. But practicing meditation seriously by following the traditional way is not complete yet for sure. Because this practicing like this already happened for over many years. But doing good deeds like this is just new for most of the people and most of the place. So easy to know about practicing by yourself or in the meditation retreat seriously is easy to understand and practice. Doing good deeds like this is not easy, even for me. But this is essential. That's why I'm doing till now. If I think better way, I will stop doing like this. At the present, I don't find better way. That's why I have to do it. But to be doing only without grasping and attaching. Whatever we do,
we are doing with grasping and attaching. That's why I have to solve this problem. I have to solve the problem concerned with grasping and attaching habit of the mind. That is not easy. I spent too much time away from the meditation centers. I feel like it's time for me to go back. I have to combine both, but for the past few years, I have been away from the centers for too long. Being here is exhausted, and I can't practice. Exhausted financially, physically, mentally. You are not alone to experience like this. I myself is the same. But I could successfully detach from all these experience. I'm trying to fully rely on the mark. And then I will not make change intentionally. I accept changing naturally. So if you are doing like this, you will get the chance to practice meditation seriously. That is organized by merits. If you organize by yourself, not complete for sure. But do you think that it's time for me to go back to the center? I used to practice very seriously, and I deviated from it. I went, to help with social activities, but it's like I'm not sure if what I'm doing is right. I'm enabling people to like our group has never questioned where the food of the center, the retreat came from, where the food came from, how do we get the food, who cooked for us, who cleaned for us, who brought us here, what they have to sacrifice, and what have we done. You don't know the whole background of just to be here. Just to be here at a temple on a Dhamma tour requires thousands of details and thousands of dollars and works of many people in the background. But yet we show no values in the resources that are available to us. We treat the temples that we attend as if it's not our property, it belongs to someone else. We destroy their properties. We use the monks and nuns at the temples as if they serve us, we are entitled to something. That question never came up. How do we get here? And what are we doing to pay back for all the hard work that the people has sacrificed for us to be here? Never once. So if I continue to do this, I'm just enabling
just enabling people to receive instead of give. And not only that, I spread Dhamma, I also spread something else. Every time that we go on a Dhamma tour, we spread Dhamma by Seattle's teaching. People understand, people ask questions. But I also spread other things. People misunderstand about monks and nuns. They lose their belief in the Sangha because of our actions. You know, they have no idea why we are meditators. So they learn the good and the bad. So we're spreading both. And sometimes one is stronger, sometimes the other one is stronger. So it's the question that, am I doing the right thing or am I doing the wrong thing? If you are seeing from your side, 100% wrong, for sure. Whenever I experience like this, I fully detach from the normal understanding like this. Many people can understand about the weakness, problems of conducting meditation retreat. That is not to attach. Because of attaching on difficulties, problems, we are still facing with problems and difficulty. If we can detach, there will be less and less problems and difficulty for sure. That is not to attach. Attachment is wrong. Attachment is the cause of happening inconvenience concerned with conducting meditation retreat. I'm skillful to solve the problem like this. Besides, because of teaching like this, I became more and more skillful to teach like this. In this way, in the long run, this practice will be normal. Wrong understanding or wrong using about inconvenience will be less and less. I open over 100 meditation centers. I have been experiencing the misunderstanding or wrong action or misusing of my own meditation center by my followers over 18 years continuously. If I can detach, I must stop opening new meditation center for sure. But I could find the solution. From the first and second Devava center. That's why I continues to do like this. If I think about another one, not easy. They are difficult to understand like this. Even if they understand, they are really difficult to practice like this because of attachment on the people of the society, attachment on normal knowing of the society. Detachment is essential to understand the natural solution
caused by merits or Dhamma. We need nothing to do. I need nothing to do. I just nothing to do with the misusing or not understanding of my followers or of the people concerned with me. I just need to continue doing good deeds more and more. In this way, the Bhava Center, new Bhava Center are more and more complete, less and less weakness. I myself practice meditation seriously in the meditation retreat, but naturally, not intentionally. Whenever I want to practice meditation seriously, I try to detach first, because practicing with attachment is not right. Only when I have not strong desire to practice meditation in the meditation retreat, I will go to the retreat. The mind is more important. If I want to do something seriously, I need to detach from that desire first. Doing with attachment is wrong. In this way, although I practice meditation seriously, I am not practicing with attachment. That's why I can make the best use of practicing meditation seriously and continuously. But before you teach, right, like this, you had to spend years of serious practicing. No, we cannot say like that. From the beginning of practicing meditation, I was asking questions. In this way, I have to share, not teaching like this. I have been explaining often as a lay person, as a businessman, because of the need of the other meditators and newcomer. Concerned with politics, many people understand. Concerned with meditation, nearly no one understands. That's why I have to share as much as I can. That knowledge make me to practice meditation seriously, to solve the problems of the meditators. Let's translate a little bit so I can follow. Okay. I didn't type everything down, just the important notes. Sẽ dễ thôi để mà chúng ta làm một điều gì đó bởi vì bản thân mình, nhưng mà sẽ không dễ để chúng ta có thể làm được một điều gì đó cho Phật, Pháp và Tăng. Để có thể làm được như thế này thì chúng ta sẽ cần phải làm nhiều và nhiều hơn nữa. Chúng ta càng biết nhiều về cái tôi, tự ngã bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có thể xả ly khỏi một cái tôi hay tự ngã bấy nhiêu. Chúng ta càng biết nhiều về tự ngã bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có thể hiểu và xả ly khỏi tự ngã bấy nhiêu.
sẽ rất khó để có thể sử dụng được cái thấy cái biết này. Chúng ta không hiểu được về sức mạnh của cái thấy cái biết như thế này. Và khi mà cô Cindy hỏi về những người mà họ cho rằng là họ hiểu tất cả, có thể thực hành được tất cả và cái tôi của họ rất là cao á, thì thầy trả lời là họ nghĩ rằng là họ đúng, họ nghĩ rằng là họ đã đạt được đến giác ngộ, họ nghĩ rằng là họ đã hiểu được tất cả, có được một vị thầy tốt. Và sự thật thì không phải là như vậy. Sẽ không có thể dễ dàng để có thể hiểu được một vị thầy đầy kinh nghiệm như thế này. Sẽ không có thể nào dễ dàng để mà có thể đi theo con đường trung đạo hay là để có thể giác ngộ. Thầy có thể học được về con đường trung đạo bằng cách hay biết và sử dụng chính những hiểu biết sai hay những sự sử dụng sai. Xin lỗi cho con dịch lại. Con làm. Thầy có thể hiểu được nhiều hơn về con đường trung đạo bằng cách sử dụng sự hiểu biết hoặc là sử dụng sai về cách này hoặc là một cách khác. Về ban đầu thì con đường trung đạo thì không dễ để có thể hiểu được. Nhưng mà con đường trung đạo thì không phải là cách này hoặc cách kia. Nhưng nếu như chúng ta không hiểu về cách này hoặc cách kia thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được về con đường trung đạo. Hoặc là cách này hoặc hay cách kia thì không phải là con đường trung đạo. Chúng ta càng biết về một cái tự ngã bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng biết về vô ngã nhiều bấy nhiêu. Nếu như chúng ta biết về ngã 90 phần thì chúng ta cũng có thể biết về vô ngã 90 phần. Nếu như chúng ta không biết về tự ngã thì chúng ta cũng sẽ không biết được những yếu điểm của tự ngã. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được về vô ngã hay là sự trọn vẹn, sự toàn diện của vô ngã. Chúng ta càng biết về một cái tự ngã bao nhiêu thì chúng ta sẽ cần đến gần với vô ngã bấy nhiêu. Lý thuyết này thì sẽ rất khó để hiểu, nhưng mà điều này thì là chắc chắn. Và thầy nói rằng là những gì mà cô Cindy hiểu và những gì mà cô Cindy đang làm thì là đúng đắn. Nhưng mà cô lại không biết sử dụng chính cái thấy cái biết của mình về vô minh và dính mắc, cũng như là những cái lỗi lầm của người khác. Thì cô Cindy hỏi thầy là vậy thì làm thế nào để có thể sử dụng được cái thấy cái biết đó? Thì thầy bảo là cô sẽ không thể nào mà có thể sử dụng được mà không có thực hành. Cô sẽ cần phải làm cả hai. Cô sẽ cần phải làm những thiện pháp như thế này. Đồng thời thì cô cũng sẽ cần phải thực hành một cách nghiêm túc. Nếu như mà chỉ có làm như thế này hoặc là chỉ thực hành một cách nghiêm túc thì sẽ không đủ. Và điều này thì là chắc chắn. Thông thường thì mọi người sẽ dính mắc với việc chỉ làm một điều gì đó mà thôi. Nếu như mà họ thực hành thiền một cách nghiêm túc thì họ sẽ không có làm thiện pháp như thế này. Mà nếu mà họ làm thiện pháp như thế này thì họ sẽ không có thực hành thiền một cách nghiêm túc. Và thực hành thiền theo truyền thống thì cũng là không đủ. Và để có thể hiểu được về thực hành thì là dễ dàng. Nhưng mà để có thể làm được các thiện pháp như thế này thì thực sự là không có dễ. Đó là lý do vì sao mà thầy đã và luôn làm các thiện pháp như thế này cho tới thời điểm hiện tại. Và không có cách nào là tốt hơn cách này cả. Đó là lý do mà thầy làm nó tới bây giờ. Nhưng mà thầy thì chỉ làm mà thôi, mà không có nắm bắt hay là dính mắc. Nhưng mà phần lớn mọi người thì làm với sự nắm bắt và dính mắc. Đó là lý do mà thầy dạy cho họ để có thể xả ly khỏi cái sự nắm bắt và dính mắc trong tâm trí của họ. Và khi mà cô Cindy chia sẻ về những cái khó khăn về
liên quan đến việc tổ chức những cái khóa thiền như thế này, những cái khó khăn trong cuộc sống, tài chính, vân vân, thì thầy có chia sẻ là cô không có cô đơn, và cô cũng không phải là người duy nhất mà có những cái trải nghiệm như thế này. Bản thân thầy thì cũng đã trải nghiệm những điều tương tự, nhưng mà thầy có thể xả ly khỏi tất cả những trải nghiệm này và chỉ hoàn toàn nương tựa vào giáo pháp mà thôi. Và nếu như có bất kỳ một cái sự thay đổi nào đó mà nó diễn ra thì thầy cũng sẽ không có tạo ra các cái sự thay đổi khác một cách có chủ đích, mà thầy chấp nhận các sự thay đổi một cách tự nhiên. Và nếu như mà cô có thể làm được như thế này thì cô sẽ có được cơ hội để có thể thực hành một cách nghiêm túc. Đây chính là tổ chức hay là quản lý một cách dựa vào phước báu. Còn nếu như mà cô tổ chức hoặc quản lý bởi bản thân cô thì mọi thứ nó sẽ không có work out, nó không có được hiệu quả. Thì đây là điều chắc chắn. Và cô Sandy lúc nãy thì cô có chia sẻ là cô tổ chức những cái khóa thiền như thế này thì cô gặp rất là nhiều những cái vấn đề liên quan tới mọi người và cái tôi của họ. Thì cô có chia sẻ là mọi người thì không có hiểu rằng là để có thể tổ chức được những cái khóa thiền như thế này thì nó cần nhiều thời gian, nguồn lực như thế nào. Có nghĩa là mọi người không có thấy được là để mà có được những gì mà mọi người có thể trải nghiệm như ở thời điểm hiện tại thì ở phía sau thì những người khác phải nỗ lực như thế nào để có thể giúp cho mọi người có được những cái điều đó. Thì thầy trả lời đó là khi mà thầy giảng dạy hay là làm những cái thiện pháp như thế này thì thầy xả ly khỏi cái hiểu thông thường. Có nghĩa là thực hành như thế nào, tổ chức khóa thiền như thế nào thì thầy xả ly khỏi tất cả những cái thấy biết đó. Thì thầy làm cũng chỉ để làm mà thôi. Thầy nói rằng là sự dính mắc hoặc là làm với sự dính mắc thì là không đúng đắn. Bản thân thầy thì rất là thiện xảo trong việc giải quyết các vấn đề như thế này. Bên cạnh đó, bởi vì thầy có thể thiện xảo trong việc giải quyết các vấn đề mà thầy cũng có thể thiện xảo trong việc dạy như thế này. Và chúng ta càng có thể làm được nhiều bao nhiêu thì thì mọi thứ nó sẽ trở nên dễ dàng hơn để mà có thể làm bấy nhiêu. Thầy sử dụng chính cái hiểu biết sai hoặc là cái sự sử dụng sai của các trung tâm cũng như là những cái người mà đi theo thầy để mà dạy. Nếu như mà thầy không thể nào xả ly được thì thầy chắc chắn là sẽ không dạy được, và điều này là chắc chắn. Thầy đã và luôn làm điều này từ khi mà thầy thành lập trung tâm thiền đầu tiên cho tới nay. Nó sẽ rất là khó để có thể hiểu được như thế này. Và ngay cả khi mà mọi người hiểu được thì cũng sẽ rất là khó cho họ để có thể thực tập được như thế này, bởi vì sự dính mắc của mỗi người. Sự xả ly là cần thiết để có thể làm được như thế này với sức mạnh của Pháp hoặc là sức mạnh của phước báu. Khi mà thầy cố gắng thực hành thiền thì điều đầu tiên mà thầy làm đó là xả ly khỏi cái mong muốn thực hành thiền. Nếu như thầy muốn làm một điều gì đó một cách nghiêm túc thì thầy sẽ cần phải xả ly khỏi điều đó trước. Và mặc dù là thầy thực hành một cách nghiêm túc nhưng bản thân thầy không dính mắc vào việc này. Thì đây là lý do mà thầy có thể làm được và thực hành được một cách liên tục và nghiêm túc cho tới thời điểm hiện tại. Con tóm tắt lại cho vì nó nhiều quá. Con có thỉnh với Ngài là con không muốn tiếp tục đi phụng sự nữa. Con cần phải chuyên sâu thực tập ở các rừng thiền chuyên. Nhưng mà Ngài khuyên là con không nên, con phải tiếp tục làm cả hai. Có nghĩa là vừa phải hành thiền mà vừa phải đi phụng sự. Và phải sử dụng được những cái sự vô minh và dính mắc của người khác, phải biết sử dụng nó cho một cái việc tổ chức là không nên nương vào sức của mình mà phải dựa trên phước báu, để mà cái việc nó sẽ hoàn thành. Thầy nghĩ là nếu như mà con muốn về một cái trường thiền mà chuyên sâu á, thì theo cái truyền thống á, thì nó không có
nó không có hiệu quả, vì phần lớn là thực hành thiền với sự dính mắc. Thì tóm tắt lại á, là vì thật sự là con cảm thấy mình bị gọi là bất mãn với lại những gì đã xảy ra, vì con nghĩ rằng những người thật sự là theo Ngài và học giáo pháp của Ngài thì lại không tôn kính các chư tăng, không phải là chỉ chư tăng ni trong tăng đoàn của mình, mà không tôn kính các chư tăng ni ở những ngôi thiền viện khác mà mình đến. Ta không hề có sự tôn kính nào với tăng đoàn, và chúng ta không có sự gìn giữ nào đối với lại các ngôi chùa, các ngôi tam bảo. Chúng ta nghĩ rằng những gì mà chúng ta nhận được là chúng ta phải nhận được và người khác phải phục vụ cho mình. Bởi vì như vậy, con thấy là có thể là mình làm một cái việc gì đó không có đúng, vì mình không thể nào làm tăng trưởng thêm những sự vô ơn hoặc là những sự không trân quý giáo pháp tam bảo như vậy. Có thể là con vẫn chưa hiểu đúng đắn, hoặc là việc làm không có đúng đắn thì con cần phải rút về để mà hành thiền nhiều hơn nữa. Nhưng mà Ngài vẫn khuyên là không thể làm như vậy. Ngài vẫn khuyên là con phải vượt qua và phải tiếp tục tới khi nào đầy đủ phước báu thì những việc đó con sẽ làm với lại những sự không có bị dính mắc. Đối với thầy thì thầy luôn làm, chỉ là làm mà thôi. Nhưng mà con thì cảm thấy là mình không có còn sức nữa. Giống như là nếu như mà phải phục vụ hết tất cả mọi người và làm không có sự hỗ trợ nào thì không có còn sức nữa. Cho nên là con muốn rút về một thời gian rồi sau đó mới phụng sự tiếp tục. Nhưng mà Ngài nghĩ đó không phải là phương pháp tốt nhất, vì con cần phải tiếp tục, và khi phước báo đầy đủ thì mọi việc nó sẽ thông suốt. Đó là tóm tắt lại những cái gì mà đã trao đổi. Yes. I speak in Vietnamese and you translate.